Nangeningbo Jamba Kundun San Yeve Sechen Kela Cha Zalo Chomden Denge Changararu Trubarjive Kansala Kushin Kyongwe Shajeve Chujong Songme Zola Cha Zalo Kanda Chochu Tonggen Jikdena Tishin Lama Jirwa Kansuta Tingtre Tamwa Chuje Chamba Ne Sembranda Ba Tamche Dere Shishe Namo Laye Ketan Lutan No Chike Trumbum Tata Miye Kenanda Drowa Kunje Take Chesamba Tamche Ketu Take Chodo. So, do you hear me? Yes, Drupala. Okay. So welcome to again our continued teachings of the five-fold MAHAMUDRA. The five-fold MAHAMUDRA teaching, which is called the word of the Dharma Kirti, that we have been taught many times now. We have beginning the foundation of the Buddhist philosophy. Many of you know that beginning of the refuge until now. And then we also talk the common preliminary practice, which is the very important, the four thoughts. And the four thoughts is the most important to renounce our mind from the samsara, which does not mean that we have to leave samsara, we have to give up samsara, rather that we not too much attached, rather that we not too much to uphold. As I often said, Yogi Tilopa told to the Naropa, having is the not problem, the grasping is the problem. You can have everything what you want in your life, that do not need to be too much attached. Otherwise, it's become like honey, which the sticks, all the bees. The bees loves the honey or nectar, and sometimes they die because they stick on it. So that's why Tangma Zilan Jarwada Naropa Delopa taught. So that is the four thoughts, is the method to turn our mind direction towards to the nirvana or enlightenment. So if we have not did good practice for that, that's why it's very difficult to go on furthermore the practice. And then we have taught the common, uncommon preliminary practice, which is particularly Tibetan Buddhists doing. That's called the 400,000, the practice, which is the refuge and recitation of refuge name and prostration, Vajrasattva mantra recitation, mandala offering, and then finally Guru Yoga practice. Those four we have talked now. Many of maybe can do, many cannot do, but unless that you, nevertheless that you have heard. So once we've heard that, it's already putting the bakchap Tibetan, which means the imprint, the influence and imprint, the habitual which we have that to hear and to knowing that in certain time it can be very useful. So now may not have opportunity, may not need it, many people, may people maybe think it is okay. There was once I heard one Lama was giving the teaching, Poa teaching, and the center announced, the center wrote, the Lama will going to give the teaching, which is to transfer our consciousness to the Buddha land. So if you want to join, you are welcome. So then they got one email from one of the students that I'm not coming to this course, this seminar, because I'm enjoying my samsara life. I don't want to go now. So people may understand that something that we have to leave and go somewhere else. It does not mean that. So that's why it is very important to knowing
to hear, to study. And certain time, when we're getting older or we're getting problem, one day you need that, and at that time may not have the opportunity to receive teaching, to see the Lama, to seek off the center you not found. So you already have it. So that's why in Tibetan Buddhist, Buddha said you have to plan, you have to hear it, you have to keep it in your head, and one day you need that. So that's why it's very important, the 400,000, we call the four major inner Ngondro, we have talked last time, especially mandala offering. As I told you, it is many students, many Asian students seeking for the wealthy deities, those who bring you the luck and the wealthy, like Zambala, Basudara, and so on, so etc. But actually, the mandala offering is the secret method how to accumulate your wealth, your prosperity, and also the merits. So that's why it's very important we talk that. And then we come to finally to the five-fold Mahamudra. The five-fold Mahamudra is the first one, is called Mahamudra of the Bodhicitta, which is including the loving. We have talked that both the Maha Karuna and Maha Metta, both we talked last time, and they have the categorized different type of the practice: compassion of Dharma, compassion of all sentient beings, compassion of the non-object, or compassion of the going beyond the object and subject. The loving kindness, we also taught loving kindness with the sentient beings, with Dharma, and going beyond object and subject. So these three we all have heard. May you have not learned that much. May people still want to have special method, energy, I don't know, whatever, but that is the basic. Without that basic, we cannot train our higher tantric training and also the practice. So now come to the in-depth first part of the five-fold Mahamudra. Third one is the Bodhicitta. So today we're going to talk to the Bodhicitta a little bit, and also then come to the second five-fold Mahamudra. Is called the Mahamudra of the Yidam, or Mahamudra of the deities. So we're going to talk today these two subjects. So that's why, and for that we can able finish soon as possible, then that you can all have the free Monday, and I will have free Monday as well. Lời đầu tiên thầy gửi lời chào toàn thể đại chúng đã đến với buổi giảng về ngũ phần đại ấn. Thì ngũ phần đại ấn mà chúng ta đang học là một bình giảng của sư tổ Ramakirti đã được kết tập lại bởi đệ tử của tổ ở trong một tác phẩm được gọi là Pháp xứng ngữ lục. Và theo cái luận giảng này thì chúng ta đã tìm hiểu cho suốt từ đầu cho đến tận bây giờ. Đoạn đầu tiên là chúng ta đã tìm hiểu về những nền tảng căn bản trong giáo lý của Đức Phật, chẳng hạn như là quy y là như thế nào, vân vân. Thì chúng ta gọi đó là những cái điểm cơ bản, những cái điểm cơ sở để mà chúng ta, trước khi mà chúng ta bước vào tìm hiểu sâu hơn về đạo Phật. Và sau đó thì chúng ta đã tìm hiểu về những pháp mà chúng ta gọi là các pháp nhập môn phổ thông, hoặc là các pháp dẫn nhập phổ thông, hoặc là các pháp nền tảng phổ thông. Thì xoay quanh giáo lý đó chính là 4 niệm chuyển tâm. Thì ở trong 4 niệm chuyển tâm này sẽ cho chúng ta một cái ý niệm thôi thúc chúng ta cần phải buông bỏ luân hồi. Nhưng mà cái quan niệm buông bỏ luân hồi trong giáo lý của Đức Phật không phải là mình phải từ bỏ một cái nơi nào đó, một cái nơi chốn cụ thể nào đó mà chúng ta gọi là luân hồi, mà là chính vì chúng ta giảm cái sự dính mắc, giảm đi những cái chấp thủ của chúng ta với cái dòng xoáy của luân hồi, thì đó gọi là buông bỏ luân hồi. Ở đây thì thầy muốn nhắc chúng ta một chút về một cái giáo lý mà Đức Tilopa đã truyền dạy cho đệ tử của mình là Naropa. Đức Tilopa đã nói với Naropa rằng là con có thể sở hữu mọi thứ nhưng đừng dính mắc. Có nghĩa rằng là trong cuộc sống của mình có thể có cái này, mình có thể có cái kia, đó gọi là sở hữu. Nhưng cái quan trọng mấu chốt ở đây trong lời dạy của tổ Tilopa với chúng ta đó là chúng ta đừng dính mắc. Chúng ta đừng có nên giống như là con ong mà đi hút mật trong hoa. Con ong thì nó rất thích mật ở trong hoa. Tuy nhiên là có một số trường hợp
bởi vì con ong nó mải mê, nó đi sâu vào bên trong hoa quá, cho nên nó đã không thể nào thoát ra khỏi được cái hoa đó, và nó đã bỏ mạng ở trong chính cái sự yêu thích của mình. Thì cái điểm chính yếu ở đây tổ Tilova nhắc chúng ta rằng là chúng ta có thể sở hữu mọi thứ, nhưng cái quan trọng mấu chốt ở đây là đừng dính mắc với những điều đó, mà thay vào đó chúng ta hãy hướng tâm về Niết Bàn. Thì đây mới chính là cái ý nghĩa sâu xa nhất của 4 niệm chuyển tâm. Và sau đó thì chúng ta đã học được cái giáo lý chúng ta gọi là những pháp dẫn nhập, những pháp nhập môn chuyên biệt. Và chúng ta đã được giới thiệu về 400.000, cái con số 400.000 với những pháp hành cơ bản, 4 pháp hành cơ bản, chẳng hạn như là thứ nhất là quy y, pháp Bồ Đề Tâm kết hợp với lễ lạy, thứ hai là sám hối kim cang tắc đọa, thứ ba là cúng dường Mandala, và thứ tư là đạo sư du già. Có thể có một vài người trong số chúng ta ở đây đã từng tu những pháp môn này, nhưng cái quan trọng ở đây không phải là mình tu hay chưa, mà là mình có duyên đó mà mình nghe được, cái này nó mới là cái quan trọng. Bởi vì cái duyên này nó sẽ trở thành một phần, nếu như chúng ta chú tâm chúng ta nghe thì nó sẽ trở thành một phần để mà gọi là huân tập vào dòng tâm thức của mình, nó tạo ra cái thói quen của mình. Thường á là trong Phật giáo chúng ta nghe là những cái thói quen xấu sẽ được gọi là tập khí, nhưng đối với cái chuyện mà chúng ta tu hành thì gọi là huân tập vào trong cái dòng tâm thức của mình để mà chúng ta quen với việc đó. Và cái chuyện đó nó cũng không có nhất định là chúng ta phải có duyên chúng ta tu tập hay không. Chẳng hạn như khi mà nói về pháp Phu Hoa chẳng hạn, pháp Phu Hoa là tống thức đại pháp hoặc là chuyển di thần thức, thì chúng ta có tu pháp đó hay không, nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều nhân duyên. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta, nếu mà đầy đủ phước, chúng ta có thể gặp được một bậc đạo sư có kinh nghiệm, có hiểu biết, có kiến thức và có lòng từ bi, sẽ chỉ dạy cho chúng ta những cái trọng điểm để vào cái giây phút cuối cùng của cuộc đời mình chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải làm như thế nào. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng là mình nghe xong là mình phải tu, tại vì nó có nhiều những cái nhân duyên nó có thể chi phối cái sự tu của mình. Và có thể rằng là sẽ có rất là nhiều người trong chúng ta ở đây cảm thấy là cuộc sống trong luân hồi này nó cũng không có gì nó cần phải từ bỏ cả. Nhưng thực chất ra tất cả những cái hạnh phúc của thế gian, tất cả những hạnh phúc của luân hồi không bao giờ là những hạnh phúc lâu bền. Và để mà chúng ta có thể hiểu rõ được thì chúng ta cần phải học pháp. Và đây là chính là cái điểm mấu chốt tại sao chúng ta cần phải tiếp cận, cần phải lắng nghe giáo pháp. Để rồi một ngày nào đó khi mà chúng ta ở ngoài kia, chúng ta không có những cái điều kiện để chúng ta kết nối với một ngôi chùa, không kết nối được với lại một vị thầy, không kết nối thậm chí kể cả những người bạn đồng tu của mình, thì những cái kiến thức, những cái thông tin mà chúng ta đã có được, chúng ta nghe được, thì chúng ta sẽ có thể vận dụng được chúng. Đây là cái cách mà ngày xưa Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải lắng nghe, chúng ta cần phải quán chiếu và khắc ghi những gì chúng ta đã được nghe ở trong tâm thức của mình. Và ở đây thì khi mà chúng ta học được những điều này thì đồng thời là chúng ta đã học về con số 400.000 của pháp nhập môn chuyên biệt. Thì ở trong số này thì có cái pháp Mandala. Ở đây thầy nhắc lại một lần nữa cho chúng ta hiểu là ở trong thế gian này, khi mà chúng ta mong muốn là mình có thể giàu có, mình có thể thành công trong cuộc sống, thì thường là mình sẽ nương tựa vào các vị thần, các vị Phật, các vị hòm tôn. Chẳng hạn như là các vị thần thế gian thì không nói rồi, thì đó mình có thể quen được, hoặc là chúng ta nương tựa vào Zambala hoặc là Vasudhara, tức là Hoàng Tài Bảo Tôn và Phước Lộc Phật Mẫu vân vân. Các vị thì chúng ta nghĩ rằng là nhờ nương tựa vào các vị chúng ta có thể giàu có. Nhưng mà cái bí pháp mà thầy đã dạy cho chúng ta, cái bí kíp mà thầy đã dạy cho chúng ta ở đây, đó chính là cúng dường Mandala. Bởi vì nếu như mà mỗi ngày chúng ta có thể cúng dường Mandala thì đó chính là chúng ta đang chăm bón cho, vun bồi cho cái ruộng công đức của mình. Và với cái ruộng công đức đó thì cái việc mà chúng ta có thể giàu có được là chuyện hết sức là bình thường. Cho nên là cái bí pháp mà thầy đã chia sẻ với chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngũ phần đại ấn. Thì ngũ phần đại ấn được bắt đầu với đại ấn về Bồ Đề Tâm. Thì ở trong đó lần trước thầy đã chia sẻ với chúng ta về tình yêu thương, về đức bi mẫn, và nói cái khác là cả hai là đại từ và đại bi là gì, Mahametta và Karuna là gì, để chúng ta có thể tìm hiểu được là chúng ta có bao nhiêu loại từ bi, tâm từ của chúng ta sẽ như thế nào. Tâm từ của chúng ta có 3 loại là từ: tâm từ với pháp, tâm từ với chúng sinh và tâm từ không đối tượng. Tâm bi cũng như thế, tâm bi với pháp, tâm bi với chúng sinh, tâm bi không đối tượng. Và đó là những cái giáo lý căn bản. Tuy chúng ta đừng bao giờ chúng ta xem thường những giáo lý căn bản, bởi vì nếu như mà mình không có những giáo lý căn bản thì chúng ta đừng bao giờ mơ đến cái chuyện là chúng ta có thể tiến được trên cái con đường tu của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về đại ấn Bồ Đề Tâm và tìm hiểu đến đại ấn của Bổn Tôn. Thì đây là hai phần mà hôm nay hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn tất được. So then we come to the bodhicitta. The bodhicitta is one of the main practice for the five-fold Mahamudra. We traditionally, we do our retreat time. First, we do
compassion retreat with the compassion, practice with the compassion. We do 1 week long with the compassion, and that means we just to first to understand what does mean compassion. Secondly, that we try to meditate the suffering of the sentient beings, knowing the suffering of all the 6 realms, and knowing the suffering of the sentient beings, particularly the 3 major sufferings: suffering of suffering, suffering of changes, suffering of pervasive. So we do 1 week alone without mantra, without special like the text sadhana. We just do the compassion retreat, and that will be the 4 sessions a day. Every day meditate for that, reflecting the suffering of samsara, that until you feel that something that from the heart, from bottom of the heart, that you really feel compassion, and that way called Nyingje. The Tibetan word Nyingje means is the kind of Lord of compassion, Lord of the heart. So that Lord of the heart, which means the heart become that really to feel the other's suffering that is unbearable, that you need to help other beings. Then after we do the 1 week long with the loving kindness, the loving kindness here, that we try to meditate and practice what sentient beings and all sentient beings and my fathers and mother, everyone, what they want, what they really wish. And they have many different wishes, but finally everyone wants free from suffering. That is very clear. Of course, there's many wishes. Some people want to become rich, some people want to become beauty, some people want to become business, whatever. But finally what they want is they don't want to have problem. They want to have happiness. So that will be the training of the Chamba, the metta meditation practice. So we do the 1 week long, every day, 4 sessions a day, and try to that practice traditionally. Then come to the bodhicitta practice. Bodhicitta is going to take the 1 month almost, because in Digungkagyu tradition, it's a little different than others. Digung tradition here, normally we do the prostration again, reciting the bodhicitta prayer. Within that, we do the prostration. So you physically, mentally, verbally, engaging with the bodhicitta practice. So that's why it takes almost a month. So we have the prayer in our text. So Chanchu Nyingbo Chekiba Sanjay Namla Japsun Chodan Chanchu Semba in Zolawan the Japsun Chedrangongi Deji Chanchu to Yawata Chanchu Semba Labal, Tedarin Nevada, Deshin Dola Pendle to Chanchu Semi Gaging Deshin de Labal, Rembashin the Labar Geo. So this will be the only 1 mala beat. So we do that with the prostration. So normally our Digungkagyu tradition, 1 row, we do at least 300,000 prostrations go to the within the 1 row practice. But you don't need to be worried about it and for that. But anyway, I just tell the traditional way. So then come to the bodhicitta main practice here. So before doing that, we need to take the bodhisattva vows, because you have taken the refuge vows. You do the 4 major 1 row. Now to enter into the bodhicitta practice, we need to take the bodhicitta vows. That is the bodhisattva vows. That is the very important. So bodhisattva vows, normally in Digungkagyu tradition, most of you know the great transmission of the Digung lineage bodhisattva vows. It is translated into the English, into German, into Russian, I think Chinese. I cannot hear you. Okay. Sorry? All right. Yeah. Okay. You Please cannot go on. hear? Yeah. Now I can, yeah. Okay, so that transmission bodhisattva vows, if somebody take it, would be very, very good, because this is very necessary. Because we do the bodhicitta practice, loving kindness, compassion, we need to have the vows, the Kilupte, German they're called,
the vows is one of the very important. So normally, you practitioners, before they go to the retreat or practice bodhicitta, we do take the bodhisattva vows from the Lama. The bodhisattva vows also translated, there is 46 different the bodhisattva vows, which is not the too much, and it's the middle way. That is 46 different vows. So if we read that every day, and that you need to know what is bodhicitta, practicing the bodhicitta, how should we apply, what kind of I need to engage in, what kind of I have to do every day. So that's why it's very, very important. So that is how we do according to the bodhicitta practice. Before the enter into the retreat, we take the bodhisattva vows. So many of you have got bodhisattva vows. If not, and then one day we can do that together here on Zoom, or one day other lamas can do. Let's see. So bodhisattva vows is the now first in the fivefold Mahamudra. This is the very, very important. Khi mà chúng ta nói về đại ấn Bồ Đề Tâm thì chúng ta thấy đây là một trong những pháp tu có thể gọi là quan trọng ở trong ngũ phần đại ấn. Và theo đúng truyền thống thì chúng ta sẽ tiến hành nhập thức. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập thức một tuần, chúng ta niệm khởi về lòng bi, tức là lòng bi mẫn của chúng ta. Thì trong suốt thời gian một tuần này chúng ta sẽ quán chiếu về điều gì? Chúng ta sẽ quán chiếu về nỗi khổ của chúng sinh. Tất cả các hữu tình trong 6 cõi, trong 6 nẻo luân hồi này phải gánh chịu những nỗi thống khổ nào. Và đặc biệt ở đây chúng ta chuyên tâm về 3 loại khổ, đó là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Thì trong suốt thời gian một tuần này chúng ta không tụng gì cả. Chúng ta không tụng kinh, chúng ta không ngồi trì chú, chúng ta không có làm bất cứ một nghi quỹ nào. Chúng ta chỉ chuyên tâm suốt 4 thời trong một ngày để chúng ta quán niệm về sự thống khổ của tất cả hữu tình chúng sinh, để đến khi nào chúng ta thật sự thấu cảm được tận tâm can của mình thì từ đó chúng ta mới có thể khởi lòng đại bi được. Và đây cũng là một trong những lý do tại sao mà trong tiếng Tạng bi được gọi là nhân dê. Nhân dê có nghĩa là thấu cảm từ tận đáy lòng. Đó là về phần tu trì về lòng bi mẫn. Và kế đến thì sẽ là niệm khởi về lòng từ. Lòng từ tức là lúc bấy giờ chúng ta sẽ nghĩ tưởng là cha mẹ hữu tình chúng sinh, cha mẹ đời này và tất cả hữu tình chúng sinh mẹ này mong muốn điều gì. Khi mà chúng ta nói về mong muốn của hữu tình chúng sinh thì chúng ta có rất là nhiều hữu tình. Có hữu tình này thì mong muốn được giàu có, hữu tình kia thì mong muốn được xinh đẹp, hữu tình nọ thì lại mong muốn được sự thịnh vượng, vân, sự phát triển, thành công. Nhưng sau cùng tất cả chúng ta nhìn thấy rõ hữu tình chúng sinh mẹ chỉ mong muốn một thứ duy nhất, đó chính là hạnh phúc. Và từ đó chúng ta trưởng dưỡng lòng từ của mình, ở trong tiếng Tạng là Champa. Trong suốt cả thời gian một tuần chúng ta sẽ chuyên tâm về điều này. Một ngày 4 thời chúng ta sẽ chuyên tâm về điều này. Thì đó là coi như 2 tuần chúng ta hoàn thiện được. Thứ nhất là về lòng bi, thứ hai là về lòng từ. Và đến đối tượng thứ ba khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm thì ở trong truyền thống Tri Cung sẽ hơi khác so với các tông phái khác. Tức là khi mà tu trì về Bồ Đề Tâm sẽ vừa tụng bài kệ Bồ Đề Tâm vừa thực hiện lễ lạy. Thì lúc đó thì chúng ta thấy là 3 nghiệp chúng ta đều gắn với lại Bồ Đề Tâm trong suốt khoảng thời gian 1 tháng trời. Thì chúng ta sẽ có một cái bài khấn, có một cái bài tụng ở trong kinh văn của chúng ta. Thì chúng ta cần tụng giống như lúc nãy thầy có tụng á, thì tụng hết một lượt như vậy được gọi là một biến. Thì theo đúng như truyền thống của Tri Cung thì sẽ là 300.000 biến. Nhưng mà chúng ta không cần phải quá lo về con số, thầy chỉ đang nói về góc độ là nếu truyền thống thì sẽ như thế nào. Và có một cái điểm rất là quan trọng đối với là hành giả, đặc biệt là hành giả dùng Tri Cung khi mà tu trì về Bồ Đề Tâm, đó là cần phải thọ Bồ Tát giới trước khi bước vào tu trì về Bồ Đề Tâm. Bồ Tát giới có thể hiểu là điều kiện cần để chúng ta bước vào tu Bồ Đề Tâm. Thì ở trong truyền thừa Tri Cung của chúng ta thì có cái dòng kế thừa, dòng truyền thừa Bồ Tát giới là chúng ta rất là nên thọ nhận, và chúng ta đặc biệt là cần phải có Bồ Tát giới để chúng ta tu trì về Bồ Đề Tâm. Và tất cả hành giả của dòng Tri Cung, gần như là tất cả hành giả trước khi nhập thức về Bồ Đề Tâm sẽ luôn luôn cần phải dự một cái lễ được gọi là lễ thọ Bồ Tát giới. Thì ở trong đó sẽ có đâu đó khoảng 46 giới khác nhau. Thì cũng không phải là quá nhiều giới đâu, nhưng mà vừa đủ để chúng ta biết rằng là trong suốt khoảng thời gian 1 tháng tới đây chúng ta tu Bồ Đề Tâm là mình tu cái gì. Đây là những cái trọng điểm mà mình còn phải tu, và đây là cái bước đầu trước khi mà chúng ta bước vào chúng ta tu trì về Bồ Đề Tâm, đó chính là thọ Bồ Tát giới.
Cho nên là sẽ mong muốn có một cái nhân duyên nào đó mà trong tương lai chúng ta có thể thọ được Bồ Tát giới, có thể là thông qua cái không gian mạng này chúng ta cũng có thể thọ được Bồ Tát giới để chúng ta bước vào chúng ta tu trì về Bồ Đề tâm. So then you see the bodhicitta practice. So we, according to our Nganden texts and many of other Buddhist texts, as so we have the two types of the bodhicitta, which is called the conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. So these two is very, very clear beginning. The conventional, the ultimate bodhicitta, when we will understand that, when we will realize that what does it really mean, the Tondam Changchuk Sem Tibet call, which is the absolute bodhicitta, the ultimate bodhicitta, which is actually means once you understand once you have the certain realization of the emptiness, once you have the understanding of the Mahamudra, so in the Mahamudra practice began, and slowly through step by step, gradually, the four yogis of the Mahamudra practice. On the for yogic stage Mahamudra practice, when you engaging that, when you enter into that, then we will realize what does it really mean, the bodhicitta, which calls the absolute bodhicitta, or the ultimate bodhicitta, Tondam Changchuk Sem, which actually means there's the going beyond object and subject. There is no such sentient beings that you need to think about. There's no such that practitioners who is practicing it. So it's going beyond samsara in nirvana, going beyond the compassion and emptiness and wisdom. It is actually the understanding of the final goal of the Mahamudra, or emptiness realization, the praja paramita going. So in the practice of the praja paramita, they are the gati para sam gati buddhi soha para sam gati buddhi soha. Here that you have the certain, here you have the realization of the ultimate bodhicitta. The ultimate bodhicitta is the Tondam Changchuk Sem. So sometimes some people are different. Some people without having before that they cultivated the conventional bodhicitta. If you are good, if you have the good karma, if you have certain fortune, and you get also good lama, and with a very special fortune, very special occasion, that without having many other details, teachings, and foundations, you may get sometimes directly instructed into your natural mind. The Tibetan is called the finger pointing the teachings. So, for example, Gamboba has once he met the old lady who was like supporting to the Lord Gamboba, who bring the yogurt, samba all the time, but she doesn't have any idea about Buddhist philosophy or all these details. But one day he just pointed, how should you really meditate on your natural mind? How should you focus your mind? And that moment she has got the realization. And this is called it's very special, okay? So it's called the before the conventional bodhicitta cultivated or generated, certain people can have the realization of the ultimate bodhicitta, and that is very, very special. And that is special also Lord Jigten Sumgon's Gongchik. Many of scholars, philosophers do not get it. What does he means beginning? And Milarepa also said so that before the taking the Bodhisattva vows, before that starting the conventional bodhicitta, you already have generated, or you already have the cultivated the bodhicitta, which calls the ultimate bodhicitta. That will be very lucky one who has the fortune. So you don't need to walk all these hard things, or you don't do all these nitty-gritty things, all these vows, whatever. No need to care about that. But that's very limited
and it's not so often happens. And there, otherwise, you have to do the Bodhicitta, the conventional Bodhicitta, the ultimate Bodhicitta. One we understand is the Mahamudra teaching. The Mahamudra teaching comes, especially when you have the realization of Mahamudra. That moment you will understand what does it really mean, ultimate Bodhicitta. You know, you heard all the time, many of you heard from many different lamas, but what does it really mean? So when I can get that, when I do have this kind of realization within me in this very particular lifetime, the very single lifetime. So that is very important to take care of your mind, to watch your mind, to really focus that everyday life. And that will bring you that one day understanding of the nature of mind or realization of the Mahamudra Prajaparamita that calls the ultimate Bodhicitta. So their ultimate Bodhicitta, actually there is no special vows to take, but in our Degunga tradition, the great transmission of the Degung lineage, the Bodhisattva vows, there is something mentioned. There is something that you can repeat to the Lama, but actually it is the mind transmission, mind to mind transmission, the mentally transmitted into from the Lama to the student. So that will be, we will talk about when we come to the Mahamudra teaching in this text, the fourth 5-fold Mahamudra is the Mahamudra of Mahamudra. There we will talk about that. So today, now after this translation, we talk a little bit about the conventional bodhicitta or the relative bodhicitta. Khi chúng ta nói về việc là chúng ta tu trì Bồ Đề Tâm thì theo như các luận điển, chẳng hạn như là Ngũ Phần Đại Ấn và các kinh luận khác thì sẽ phân Bồ Đề Tâm làm hai loại. Chúng ta vẫn quen gọi là Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối, hoặc là có một cách hiểu khác là Bồ Đề Tâm tục đế và Bồ Đề Tâm chân đế. Thì khi mà chúng ta đã thức tỉnh được về Bồ Đề Tâm tuyệt đối hay là Bồ Đề Tâm chân đế rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đã thức tỉnh về tánh không, đã có thể gọi là triệt ngộ được về Đại Thủ Ấn rồi. Và từ cái việc mà chúng ta đã có thể thấy được cái không đó, thấy được cái Đại Ấn đó, chúng ta tuần tự chúng ta đi vào 4 du già của Đại Ấn. Và khi mà chúng ta trui rèn ở trong 4 du già của Đại Ấn, chúng ta an trú ở trong đó, thì càng an trú chúng ta lại càng hiểu rõ hơn, càng nhận thức rõ hơn về Bồ Đề Tâm chân đế, Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rõ rằng là Bồ Đề Tâm này không có khách, không có chủ, không có chủ thể, không có đối tượng, cũng không có hành vi, không còn một cái gì gọi là đề mục, cũng chẳng còn cái gì gọi là pháp hành, không có một cái gì gọi là dụng công ở đây cả. Và lúc bấy giờ thì chúng ta hiểu được cái chữ siêu vượt này là gì. Siêu vượt có nghĩa là chúng ta đã rõ biết được cái điểm đến sau cùng của Đại Thủ Ấn, hay nói cách khác là chúng ta đã qua được bờ bên kia của Bát Nhã rồi. Ở trong cái tâm kinh thì chúng ta sẽ thấy có câu là Gate Gate Parasamgati Bodhiswaha, thì khi cái giai đoạn mà chúng ta đã qua được đến bờ bên kia rồi, Parasamgate rồi, nghĩa là chúng ta đã tỉnh thức về Bồ Đề Tâm chân đế rồi. Thì ở trong tiếng Tạng là Dondam Changchup Semba, Dondam Changchup Sem, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được là cái việc mà chúng ta trực nhận được về Bồ Đề Tâm chân đế nó sẽ không có phải là cái gì đó quá khó khăn nữa. Nhưng đó không phải là cái điều dễ dàng. Cho nên là Bồ Đề Tâm tục đế hiện diện là một cái mà để cho chúng ta dễ hình dung hơn. Còn nếu mà nói về Bồ Đề Tâm chân đế thì không phải là điều dễ dàng cho chúng ta thấy. Đó là một cái sự trao truyền trực tiếp từ bậc đạo sư xuống cho người đệ tử của mình, mà đã gọi là tâm truyền tâm như vậy thì nó không phải lúc nào cũng có thể có được. Chẳng hạn như có cái câu chuyện là có một người phụ nữ, có một cái bà này, bà không có biết nhiều về Phật pháp đâu, nhưng mà bà có một cái tâm rất là thành kính với lại Đức Gampopa và đã hỗ trợ Đức Gampopa, phụng sự Đức Gampopa. Thì đến một ngày nọ đủ duyên, đủ tháng đủ ngày thì Đức Gampopa đã gọi bà đến và cho bà một cái yếu chỉ để gọi là trực chỉ chân tâm cho bà, và thế là ngay lập tức bà thức tỉnh, bà đã hiểu được về Bồ Đề Tâm chân đế là như thế nào. Thì đây là điểm rất là đặc biệt, nhưng mà không phải là ai cũng có thể được chỉ điểm về Bồ Đề Tâm chân đế như thế này. Một số người có thể có điều này, và nếu như chúng ta đọc sâu về giáo lý con triết của sư tổ Chittang Sumgön, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều học giả khi mà tìm hiểu về luận con triết này của tổ cảm thấy rất là khó hiểu, họ không thể hiểu được.
Và đó là tại sao mà trước khi mà chúng ta đi vào tu trì về Bồ Đề Tâm thì chúng ta cần phải có Bồ Tát giới. Nhưng thực tế ra giống như Đức Milarepa đã nói, trước cái sự tồn tại của Bồ Tát giới, trước cái sự tồn tại của Bồ Đề Tâm tục đế, thì chúng ta mỗi hữu tình chúng sinh đã có Bồ Đề Tâm chân đế rồi. Đó là Bồ Đề Tâm không cần phải dụng công. Nhưng mà để mà có thể thực sự mà gọi là thấu ngộ được điều này thì nó là một cái trường hợp khá là hiếm, không phải là dễ. Cho nên là thông thường ở trong đạo này chúng ta sẽ đi là từ tìm hiểu về Bồ Đề Tâm tục đế trước, rồi sau đó chúng ta bắt đầu học về các giáo lý Đại Thừa Ấn, rồi sau cùng chúng ta mới có thể tạm gọi là hiểu được về Bồ Đề Tâm chân đế. Mà một khi mà chúng ta đã tỉnh giác rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là hóa ra là cái tánh giác này nó vốn có ở trong tâm của mình. Cho nên là lúc bấy giờ khi đã có thể thâm nhập được rồi, trong cái thời công phu một ngày chúng ta không cần phải nhìn đâu nữa, ngày ngày cũng chỉ có cái chân tâm này, thì đó chính là kiến giải của Bát Nhã. Đây, đó chính là Bồ Đề Tâm chân đế. Thì lúc này sẽ không có những cái giới được gọi là những cái giới cụ thể được nữa. Tuy nhiên ở trong dòng tri cung của chúng ta thì sẽ có một vài câu mà người đệ tử sẽ phải lặp lại theo lời của bậc đạo sư, nhưng mà đó là một hình thức giống chủ yếu là tâm truyền tâm. Và cái chuyện mà tâm truyền tâm này á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi mà chúng ta tìm hiểu về Đại Ấn Đại Thủ Ấn, tức là phần thứ tư trong ngũ phần Đại Ấn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về Bồ Đề Tâm tục đế trước. So then comes to the bodhicitta, the conventional or the relative bodhicitta practice. And this one is according to the Shantideva text, many of you know. So Shantideva said, Changchuk Semten Dordun Nambani so Shevarcha Changchuk won't be Sem down in Changchuk to be Semito. So the Shantideva said, if we put the bodhicitta practice into the very and condensed and very easy or very pointed way that come to the true point of the bodhicitta practice of the conventional bodhicitta. The first one is called the wishing bodhicitta, which means the aspiration of the bodhicitta, motivation of the bodhicitta. Second one is the action bodhicitta. Action bodhicitta means which is the doing, that you're practicing practical way to bodhicitta practice. So Shantideva said it's kind of that you prepare to go somewhere, is the preparing time, is the aspiration bodhicitta. When you're actually going is the bodhicitta, which calls the action bodhicitta. So these two need to know what does really, how should to practice for that. Before doing that, there is many different examples in the teaching, the clear realization of the ornament of the Mahayana, clear realization of ornament of Mahayana text, which is from the Buddha Maitreya. Onto there you can find there's 21 different examples, 21 different types, examples, how to bodhicitta, to know that somebody has it, somebody who has generated that. And so this would be also very, very good. So, but it's maybe too much for the normal lay students, lay people, maybe monastic and the monks and nuns. We have to study that because we have to do the examination. If you don't pass that, then you will not get the next step of the next session. So that's why, but it's why it's very important thing is that to know these two types bodhicitta. The bodhicitta, which calls the aspiration bodhicitta and action bodhicitta. As I said, if somebody want to go to somewhere, you need to prepare, you need to get first of all, you need the visa, passport, money, and so on, so etc. Secondly, when you're going that you are already in the airport and you are already taking off the airplane, then it's called the action bodhicitta. So that means the first thing is the practicing yourself, training yourself that, for example, the four immeasurable meditation of practice, and also the four foundation of mindfulness, and so on, so etc. So you have to practice for that. Then after that, when you're engaging
when you are going through the practice means when you're engaging with the 6 paramitas, the 6 paramita is on the way to the practice, that you are already into the practice. So the 6 paramita will be the action bodhicitta, the 4 immeasurable meditation practice, and the 4 foundation of mindfulness. Those are the aspiration of bodhicitta practice. So this is we need to know what really mean that, how can do that. So that will be it's called the conventional bodhicitta or relative bodhicitta. In Tibetan, it's called Kunsop Changchuk Sem. Kunsop Changchuk Sem means that it is that we can go furthermore. So it can be developed and it can be increased every day. So that's why our every day, when we pray the last when teaching finished, the dedication. So Changchuk Semcho Rinpoche, we call the precious bodhicitta forever increase, that we call, right? So increasing the bodhicitta means through the practice. So that will be very, very important to know through different type of the bodhicitta, just to keep that your mind, just knowing that it's very, very good for our practice now, in future, and even after this life. Ở đây thì thầy xin nhắc lại một câu của Tông giả Tịch Thiên. Đại ý có nghĩa là khi mà chúng ta muốn hiểu về Bồ Đề Tâm Tục Đế thì tự chung Bồ Đề Tâm Tục Đế sẽ có hai trọng điểm. Đó là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Bồ Đề Tâm Nguyện là những cái ước nguyện của mình, những cái mong muốn của mình. Còn Bồ Đề Tâm Hạnh là cái công hạnh thiết thực của mình, cái mà mình thực thi ở bên ngoài thì gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Thì điều này nó sẽ giống như việc là chúng ta chuẩn bị đi đâu đó. Khi chúng ta có khởi lên một cái ý niệm là chúng ta muốn đi đâu đó, thì cái đó là ước nguyện của mình, cái đó là cái tâm niệm của mình, cái đó là cái ý muốn của mình, thì sẽ tương ứng đó sẽ là Bồ Đề Tâm Nguyện. Nhưng mà chúng ta có đi được hay không, chúng ta đi được tới đâu thì phải xem cái thực tế của mình, sắp xếp mọi thứ thực tế của mình để mà mọi thứ nó diễn ra như thế nào, thì đó chính là Bồ Đề Tâm Hạnh. Rất là nhiều những cái ví dụ để mà chúng ta có thể hiểu được là một người đã có Bồ Đề Tâm hay chưa. Chẳng hạn như là ở trong bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Luận của Di Lặc, thì ở trong đó Bồ Tát Di Lặc đã nêu ra có 21 cái ví dụ, 21 cái minh họa để chúng ta có thể dựa trên đó chúng ta biết rằng là một người đã có thực sự trượng dưỡng được Bồ Đề Tâm hay chưa. Nhưng mà nếu như mà chúng ta học về những cái bộ luận như vậy thì đối với lại người cư sĩ tại gia chúng ta thì sẽ hơi khó cho mình. Nhưng mà đối với lại các thầy xuất gia thì đó là điều bắt buộc các thầy phải học, và thậm chí là còn phải thi qua môn mới có thể lên lớp được. Như vậy thì quay lại tự chung, khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm theo phương diện tục đế thì chúng ta sẽ có hai loại là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Bồ Đề Tâm Nguyện là chúng ta, cái ý định của mình muốn đi đâu, và mình cần phải chuẩn bị cái gì, mình cần phải chuẩn bị thị thực, cần phải chuẩn bị tài chính, thì đó là Bồ Đề Tâm Nguyện của mình. Nhưng cái việc mà mình xách vali lên, mình đi ra máy bay, mình lên máy bay, mình bay đi, thì đó chính là cái hành động thiết thực của mình, nên gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Cho nên là khi mà chúng ta nghĩ về Bồ Đề Tâm Nguyện thì chúng ta sẽ có những cái điều quán niệm của chúng ta về tứ vô lượng tâm, tức là 4 tâm vô lượng, rồi tứ niệm xứ, vân vân. Và sau đó khi chúng quán niệm hết những điều này rồi, suy nghiệm về những điều này rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta dấn thân vào lục độ ba la mật. Bởi vì khi chúng ta dấn thân vào lục độ ba la mật rồi, có nghĩa là chúng ta đã tự mình thực thi công hạnh rồi. Từ đây mới gọi là cái công phu tu tập những gì mà chúng ta quán niệm. Chẳng hạn như khi chúng ta quán niệm về tứ vô lượng tâm thì trong thực tế chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào? Khi chúng ta quán niệm về tứ niệm xứ, trong thực tế chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Đây là những gì mà chúng ta cần phải hiểu về Bồ Đề Tâm Tục Đế. Bồ Đề Tâm Tục Đế ở trong tiếng Tạng là Kunsang Changchuk Sem, thì nó sẽ có hai phần cụ thể như vậy là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Thì khi mà chúng ta đã ý thức được điều đó rồi, chúng ta sẽ hiểu là trong cái Bồ Đề Tâm Tục Đế này sẽ cần phải trưởng dưỡng điều gì. Ở mỗi cái thời mà chúng ta nghe giảng xong, chúng ta có cái bài hồi hướng, khi chúng ta tụng là Bồ Đề Tâm Vương Tâm Tối Thượng xin hãy tăng trưởng không ngừng, vân vân, thì nó cho chúng ta một cái gợi nhớ rằng là Bồ Đề Tâm của mình là điều mà mình phải gìn giữ và tăng trưởng. Cho nên là những cái kiến thức này là chúng ta cần phải lắng nghe, chúng ta cần phải ghi chép lại, chúng ta cần phải suy nghiệm khắc ghi trong lòng mình, để ngày sau khi mà chúng ta bước vào chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. So then you see this is what does really mean that now in order to generate
the bodhicitta, in order to cultivate the bodhicitta, what we need to be is the first thing is the very important. We have to have the two different, there's many different conditions, cause and conditions, but two causes are very important, that you're able to generate mind of enlightenment, that you're able to cultivate mind of enlightenment. The first thing is that you have to be the Mahayana practitioner, that you need to be the Mahayana practitioner. So without that being Mahayana practitioner, you're not able to generate mind of enlightenment, mind of the bodhicitta practice, because as I told you, remember, the one of the other system, so for example, Theravada system is also having the bodhicitta there, but it's not slightly different here. It's the way, because the Theravada system and normally Tibetan Buddhists call is the lower vehicles. The lower vehicles generating mind enlightenment, they do not harm the other sentient beings. They do not harm the other sentient beings directly, indirectly, knowingly, unknowingly. They try restraint from the harming other sentient beings. That is very, very, very good. We cannot do that because we maybe knowingly we are not harming, directly we are not harming, but indirectly, unknowingly, that we harm many sentient beings. Understand? So that's why the first yana, the two lower yanas, for example, the Charvaka yana and Patika Buddha yana, they try to not harm other sentient beings. That is also kind of mind of enlightenment, not to achieve the full Buddhahood, not to achieve the full the bodhicitta, which calls the ultimate bodhicitta. The top of that comes the Mahayana, generating mind of enlightenment, cultivating the mind of enlightenment, is not only just not harming, but to benefit the other sentient beings without exception, knowingly, unknowingly, directly, indirectly. So it means Shenpin Shidang Chewa. Shenpin Shidang Chewa means just to benefit that people you know, that sentient beings that you can, not only that, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, that other people knows or not, it doesn't really matter. It's your duty. So you take the bodhicitta practice as your duty and your daily duty practice. So when you do that, that is called the Mahayana practitioner. Being the Mahayana is the first cause to able to generate mind of enlightenment, able to generate mind of the bodhicitta. So that is the first causes. Second thing is the very important is the having the concept that through knowing the Lama, your root Lama, or where you took the Bodhisattva vows, the Lama who give you the Bodhisattva vows, the Lama who teach you the Bodhisattva bodhicitta practice, and having the concept that Lama as Buddha in himself. The Lama is not different than Buddha, the 3 times Buddha, the past and present future Buddha. So that is very difficult. That's why we cannot generate mind enlightenment. We do not get that very easily. We know many eminence, holiness, venerables, so on, so etc., but we do not get their Lama. One of them is a real Buddhist Buddha. And of course, the even teachers don't want to call the living Buddha. They don't like it. But anyway, from the heart, if we generate that, if you're knowing that, that is the second cause of to generate mind of enlightenment, to cultivate mind of enlightenment, mind into your heart. So these 2 causes are very, very important. The first, to generating mind of enlightenment. Check yourself. Am I a Mahayana practitioner or not? Right? So the difference of the Mahayana, Hinayana, remember Lord Jigten Sumgön teaching said there is many different categories as well, but the main point, the most important is the motivation.
So here motivation means, as I told before, not only just not harming other sentient beings, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, but top of that to benefiting other sentient beings, knowingly, unknowingly, directly, indirectly. So that is very important, because normally we do something, but we want to know the people. You want to get feedback, right? That costs knowingly to benefiting. Unknowingly, they don't need to know it. So many people do that. Bodhisattva, they put the food somewhere else, the gift put in your door, and for people, you don't need to know them. They don't need to say thank you for you. You are not waiting for thank you. But we learned that. You know, I said people always, children, they also, you have to say thank you. Maybe it's, of course, respect, good behavior. But on the other hand, we wanting to know that. We wish to have somebody give you the feedback, isn't that? So that is not real bodhicitta practice. Bodhicitta practice is no without expectation, the feedback, the knowing other people. So that it's quite hard. So this is the causes. So there's two causes, as I said, right? So first thing is the bodhicitta practice is the, as I said, how to generate, so the benefiting other sentient beings to being Mahayana practitioner, being Mahayanist, that you have to be Mahayanist, not just to stay Mahayanist monastery, not just to stay Mahayanist center. It does not make you Mahayana practitioner, but you have to become Mahayanist, I think so, practitioner. That is the first causes. No matter which country you stay in, whole your country is Christian, whole your country where you stay is like other religion, or whole your stay country is the Theravada system, traditional, whatever. But if your mind is the Mahayana practitioner, you are Mahayana practitioner. So it does not make also different from the robes. Tibetan monks, what they were, Thailand, and other country, Vietnamese, it does not really make different. It's different, make it from your heart, how you generate it. So this is the first cost. Second thing is as causes. Second thing, as I told you, knowing, having the concept that your Lama will give you the Bodhicitta vows, and if we give you the detailed teachings of the Bodhicitta, here knowing us Lama is Sangye Buddha. It's not different than Buddha. So you receive the Bodhisattva vows from the Buddha, not just one particular old Lama or young Lama or short Lama, fat Lama, not like that. But you receive the Bodhisattva vows directly from the Buddha himself. He or she is Buddha. So that will be the second cause or conditions, what you say. Now here in the text saying, the support, or it's called like friends who support you to generate mind of enlightenment, you need to have the accumulated merits, common merits, uncommon merits. So that is very, very important. Without having merits, it's very difficult to generate mind of enlightenment, very difficult to generate cultivate mind of enlightenment. You need to accumulate the merits every day, trying to do some little things. So that will be very, very important. So then the preparation practice, as I told you, meditate on the 4 immeasurable meditation, immeasurable of compassion, immeasurable of loving kindness, immeasurable of equanimity, immeasurable of joy. It's 4 immeasurable, semeshi. So that is extremely important in order to engage in the bodhicitta practice. So when you have that, then can generate mind enlightenment is possible. Khi mà chúng ta nói, It's okay. it's okay. Khi mà chúng ta nói về Bồ Đề Tâm thì thông thường ở cái quan kiến về Bồ Đề Tâm mà chúng ta cần phải có là chúng ta cần phải nhìn nhận là để mà chúng ta có thể thực sự khởi phát cái gọi là vô thượng Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ cần đến 2 nhân khởi.
Thực ra cái gì nó cũng phải có nhân có quả cả, cho nên ở đây chúng ta sẽ cần có hai nhân để chúng ta thực sự khởi phát được vô thượng Bồ Đề tâm. Đầu tiên đó là chúng ta cần phải là một hành giả của Phật giáo phát triển. À, bởi vì chỉ có là hành giả của Phật giáo phát triển thì mới có cái ý niệm cần phải trưởng dưỡng Bồ Đề tâm vô thượng. Tại vì sao là như vậy? Tại vì ở bên Phật giáo Nguyên Thủy thì sẽ cũng có Bồ Đề tâm, nhưng mà ở đó sẽ có hơi khác so với chúng ta. Ờm, Hồi xưa thì chúng ta có hay thấy là cái Phật giáo phát triển được gọi là Phật giáo Đại Thừa, còn Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chủ trương là về cái quan niệm như thế nào? Phật giáo Nguyên Thủy quan niệm về Bồ Đề tâm có nghĩa là bên Phật giáo Nguyên Thủy sẽ chủ trương Bồ Đề tâm là không tổn hại hữu tình chúng sinh, cho dù là vô ý hay là cố tình, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, là chỉ quan trọng một điểm duy nhất, đó là không tổn hại hữu tình chúng sinh. Thì cái đó thực ra cái điều này mình cũng cần phải học để cho mình trong cái việc của mình cần phải cẩn trọng trước sau. Vì đôi khi mình có thể mình vô ý mình sẽ tổn hại hữu tình chúng sinh, mình có thể biết hoặc là không biết điều đó. Mình có thể công khai hoặc là mình âm thầm làm điều đó. Thì các thừa mà thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy là Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa thì sẽ chủ trương là Bồ Đề tâm có nghĩa là không tổn hại hữu tình chúng sinh, và đó là Bồ Đề tâm. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy là Bồ Đề tâm này chưa thực sự rốt ráo và rất là khó để có thể tiến được đến cảnh giới của Bồ Đề tâm chân đế. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật giáo phát triển thì sẽ chủ trương là chúng ta không chỉ không tổn hại hữu tình chúng sinh, mà chúng ta còn phải lợi lạc cho hữu tình chúng sinh nữa. Cho dù là chúng ta cố ý chúng ta lợi lạc, chúng ta cố tình chúng ta lợi lạc, hay là vô tình chúng ta lợi lạc, chúng ta trực tiếp hoặc là gián tiếp lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, chúng ta lợi lạc cho hữu tình công khai hoặc là âm thầm, thì tất cả những điều đó chúng ta cần phải làm. Thì đây gọi là bổn phận của một hành giả Phật giáo phát triển, và chúng ta cần phải hiểu. Thì đây chính là cái nhân đầu tiên của việc mà chúng ta khởi phát vô thượng Bồ Đề tâm. Và còn cái nhân thứ hai đó chính là chúng ta cần phải nhận thức bổn sư, nhận thức người sư phụ, người đạo sư truyền Bồ Tát giới cho mình, chỉ dạy cho mình về Bồ Tát giới, giảng dạy cho mình là một vị Phật, tức là thầy là Phật, không phải là ai khác. Khi mà chúng ta nhìn ở nơi đó, nhìn sư phụ của mình, bổn sư của mình, đó chính là hiện thân của ba đời chư Phật, không có gì khác nữa. Thì đây là một cái điều mà không phải là dễ làm. Chúng ta đã gặp rất là nhiều các vị gọi là pháp chủ hay là phó pháp chủ, các vị trưởng dòng hay là phó dòng, nhưng mà gần như là chúng ta ít khi nào mà nhìn nhận các ngài là Phật lắm. Và thậm chí có một số bậc đạo sư, các ngài cũng không thích khi mà người khác gọi các ngài hoặc là tôn xưng các ngài là những vị Phật, các ngài không thích điều đó. Nhưng nếu như mà chúng ta có thể nhận thức được là đạo sư hay là người thầy chính là một vị Phật, thì đây chính là cái nhân thứ hai để chúng ta có thể khởi phát được vô thượng Bồ Đề tâm. Thì hai cái nhân này vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải chú ý. Chẳng hạn như khi mà mình nói về cái, gọi là, cái việc mà phát khởi Bồ Đề tâm, thì cái nhận thức đầu tiên của chúng ta, cái nhân đầu tiên của chúng ta là chúng ta cần phải có quan kiến của một hành giả Phật giáo phát triển. Hay nói theo kiểu cũ là phải có quan kiến của Phật giáo Đại Thừa. Thì sư tổ Thích Ca Sâm đã từng nói rằng là cho dù chúng ta tu Phật pháp nào đi chăng nữa thì tự chung quan trọng nhất vẫn phải là động cơ. Cái động cơ của một người mà được gọi là hành giả của Phật giáo phát triển là không chỉ không tổn hại cho hữu tình chúng sinh, mà còn làm hết sức mình để lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, cho dù là cố ý hay là vô tình, cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp, cho dù là công khai hay là âm thầm. Công khai có nghĩa là chúng ta công khai chúng ta lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, ai cũng biết cả, ai cũng nhìn thấy điều đó cả. Nhưng cũng có những khi chúng ta cần phải âm thầm. Và thực ra thì một bậc chân tu thì thường là các ngài sẽ âm thầm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Các ngài không có quan trọng là người ta phải đến người ta cảm ơn mình. Con trong cái xã hội loài người của chúng ta, khi mà chúng ta được dạy được cha mẹ dạy là khi mà ai đó cho con cái gì thì con phải nói lời cảm ơn, thì đó cũng là một cái thói quen rất là tốt. Nhưng mà những bậc mà chân tu thực sự, những bậc mà tiến lên trên cái con đường của chư Bồ Tát, thì các ngài luôn luôn là mong muốn có thể âm thầm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, bởi vì các ngài không có mang cái động cơ là mong cầu cho người khác phải báo đáp mình, cho nên là luôn luôn nỗ lực là âm thầm hoặc là công khai, nhưng mà về cơ bản là không bao giờ mong người khác phải báo đáp cho mình. Chính là hai nhân. Đầu tiên là chúng ta cần phải có quan kiến, cần phải là một hành giả của Phật giáo phát triển. Và khi mà mình nói mình là một hành giả của Phật giáo phát triển, hay nói theo kiểu cũ là Phật giáo Đại Thừa, thì cái chữ Đại Thừa ở đây nó không có nằm ở tu viện, nó không có nằm là mình ở chùa nào, mình tu chùa Nguyên Thủy hay là chùa Phát Triển, mình tu chùa Nam Tông hay là Bắc Tông, mà thậm chí nó cũng không có bị giới hạn trong bất cứ một điều gì.
Chẳng hạn như là khi mà mình ở trong một cái quốc gia mà chỗ đó người ta toàn là theo bên Cơ đốc, người ta toàn theo bên Thiên Chúa giáo thôi, hoặc là mình đang ở trong một cái quốc gia mà coi như là quốc giáo là Phật giáo nguyên thủy, nhưng cái tâm mình là tâm của một hành giả Phật giáo phát triển thì vẫn là một hành giả Phật giáo phát triển. Ở đây không có ràng buộc gì cả. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là tôi ở Thái Lan hoặc là tôi ở những cái nước mà Phật giáo nguyên thủy thì tôi không phải là hành giả của Phật giáo phát triển. Chúng ta không nên như vậy. Và đó là nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai là chúng ta còn phải nhận thức người sư phụ, người thầy mà truyền giới và giảng giải về Bồ Đề Tâm cho mình, về Bồ Tát giới cho mình, đó chính là Phật. Đó chính là Phật chứ không phải là ai khác nữa. Chúng ta không có thọ giới từ một cái thầy này, ông thầy kia, ông thầy mập, ông thầy ốm, ông thầy già, ông thầy trẻ gì cả. Mình thọ giới là từ một vị Phật. Cho nên là đây là hai cái nhân chính yếu để chúng ta có thể thực sự thâm nhập được về Bồ Đề Tâm. Và còn một điểm nữa là cái sự trợ duyên cho việc trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, đó chính là công đức của chúng ta. Khi mà chúng ta nói về công đức, chúng ta có hai loại công đức thế gian và công đức xuất thế gian. Nếu như chúng ta không có công đức thì sẽ rất khó để chúng ta thành Phật. Cho nên là mỗi ngày chúng ta phải cố gắng làm một vài cái công đức nào đó để gọi là chúng ta tích lũy công đức. Hoặc là đơn giản là chúng ta chỉ cần quán niệm về tứ vô lượng tâm thôi. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Ở trong tiếng Tạng thì tứ vô lượng tâm được gọi là semeshi. Thì đây là một cái phạm trù cực kỳ quan trọng trong cái công phu tu tập về Bồ Đề Tâm của mình. So then there is two different steps that you to motivate the generating mind enlightenment once again. The first one is called the motivation or generating mind enlightenment according to the result. So the based on the result, that means you see the Buddha and you see the Bodhisattva, that you also say, I also want to become Buddha in Bodhisattva, and I wish all sentient beings become in Buddha in Bodhisattva. Because of that reason, I want to generate mind enlightenment. That calls that you, permissed or cultivating the bodhicitta accordingly to the result, also accordingly this exalted one. The exalted one means the Buddha, Bodhisattva, noble beings that you see. You know, for example, if you some students study because they see their teacher, the professor and doctor, I want to become doctor like us doctors. I want to become professor when I see the professors like that. So when you see the Buddha, when you see hear the Bodhisattva, you also want to become Buddha, Bodhisattva, and you wish also all sentient beings become Buddha and Bodhisattva. And that is one chanting prayer according to our Jigong text and also many other texts. Is called that the generating the mind enlightenment, cultivating mind enlightenment based on the result. The result means the exalted one, the noble beings. The second one is called the generating the mind enlightenment, cultivating the mind of bodhicitta based on the causes. So the causes is the sentient being. When you see the sentient beings, the suffering of the samsara, then I want to become free from all the sufferings of the sufferings of samsara. Not only me, all sentient beings without exception to become free from the suffering, free from the samsara, suffering of samsara. So that is the me, may I and all mother sentient beings free from suffering and cause of the suffering. That is called the generating mind enlightenment, cultivating mind enlightenment on basis on the causes. The cause is the sentient being. Understand? The other ones, may I and all sentient beings become like Buddha. So Buddha Shakyamuni, or Buddha, medicine Buddha, whatever. And so that is the cultivating, generating mind enlightenment based on the result, the exalted one, the gone one, right? Gone beyond one. So that's very important. You have to train which is easy for you. Some people have difficult to think all sentient beings as my parents, my mother, Mr. President, and she and he. It's sometimes difficult. So if you have this difficult, you just see the Buddha
I want to become Buddha, and hopefully they also become the Buddha and Bodhisattva. So that is the two different different way to promising or just to cultivating the bodhicitta. Try one of them. We should implement. Khi chúng ta nói về việc chúng ta phát Bồ Đề tâm, chúng ta gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề này. Đầu tiên là chúng ta sẽ phát theo cái quan kiến dựa trên kết quả. Dựa trên kết quả là khi mà chúng ta nhìn vào chư Phật, chúng ta nhìn vào chư Bồ Tát, chúng ta thấy được là chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn được an lạc, luôn luôn được tĩnh tại, luôn luôn được như nhiên. Cho nên là chúng ta cũng mong muốn bản thân mình cùng với hết thảy vô tình chúng sinh có thể đạt được đến cái cảnh giới giống như chư Phật, như chư Bồ Tát. Cho từ đó chúng ta dựa trên cái ước nguyện đó chúng ta phát Bồ Đề tâm, thì ở đây gọi là phát tâm Bồ Đề vô thượng dựa trên kết quả. Có nghĩa là nói theo thế gian là mình nhìn cái tấm gương sáng mà mình noi theo. Có rất là nhiều người thực ra họ không biết là họ muốn lớn lên họ làm gì. Có những đứa trẻ không biết lớn lên là sẽ làm gì, nhưng mà bởi do là hồi nhỏ nó tiếp cận với bác sĩ, đã có thể nhìn thấy những người là giáo sư, kỹ sư và cảm thấy ngưỡng mộ. Và khi mà nhìn như vậy thì cũng mong muốn một mai này mình cũng sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi, một người giáo sư giỏi, một người kỹ sư giỏi như vậy. Cho nên là ở đây là cái quan kiến theo cái kết quả, tức là chúng ta noi gương theo chư Phật và chư Bồ Tát. Thì ở trong truyền thừa Tri Cung của chúng ta thì cũng có cái bài kệ để mà chúng ta có thể khởi phát phát Bồ Đề tâm theo quan kiến của kết quả. Thì đó là cái cách mà chúng ta phát Bồ Đề tâm thứ nhất. Cách mà phát Bồ Đề tâm thứ hai là chúng ta phát Bồ Đề tâm theo quan kiến của nhân khởi. Nhân khởi là gì? Lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ nhìn xuống, chúng ta nhìn ngang, chúng ta thấy được hữu tình chúng sinh như mình, tất cả đều khổ đau thống thiết trong cái luân hồi này, và chúng ta có một cái sự thương cảm rất to lớn mà chúng ta phát Bồ Đề tâm. Chúng ta mong muốn đưa bản thân mình với tất cả hữu tình chúng sinh thoát khỏi khổ và nhân của khổ, ra khỏi cái biển khổ trầm luân này, ra khỏi cái luân hồi thống thiết này, để mà có thể đạt được cái sự giải thoát. Thì cái nhân khởi ở đây chính là chúng sinh. Chúng ta mong muốn chúng sinh cũng có thể thành Phật được, chúng ta mong muốn chúng sinh cũng có thể thoát khổ được. Thì nếu như mà chúng ta là những người mà chúng ta nhìn lên bằng cái sự ngưỡng mộ, chúng ta nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư, và chúng ta thấy rằng là chư Phật rất là an lạc, tĩnh tại và như nhiên, và chúng ta mong rằng là bản thân mình cùng với tất cả hữu tình chúng sinh đều có thể được như chư Phật, thì lúc bấy giờ là chúng ta đang phát Bồ Đề tâm theo cái quan kiến của kết quả. Còn nếu như bởi vì thương chúng sinh, bởi vì thấy mình khổ, chúng sinh cũng khổ, mong muốn là mình và chúng sinh đều thoát khỏi khổ và nhân của khổ, thì đây chính là chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề theo cái quan kiến của nhân khởi. Thì cho dù là kết quả hay là nhân khởi thì đều có thể phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề được. Tại vì đôi khi có một số người khi mà nói đến cái chuyện là nhìn thấy chúng sinh khổ, họ nhìn không có được, họ cảm thấy không nhìn nổi, không cảm thấy là chúng sinh mẹ khổ quá, nhưng mà khi mà họ nhìn lên thì họ tràn đầy cái lòng ngưỡng mộ lên chư Phật và chư Bồ Tát, thì họ cũng có thể từ đó mà họ phát được cái tâm vô thượng Bồ Đề của mình. So as I said, in order to do that practice, so we have to take the Bodhisattva vows. So once you have took the Bodhisattva vows from the Lama, and then after that, you always refreshing the Bodhisattva vows, and it's called the Mahayana Sochong, right? Remember Mahayana Sochong, which means the Mahayana taking the 5 precepts, and day to day, special day, for example, full moon and new moon, and also the 8th day of each month, 10th day of each month, 25th day of each month. We take the special vows that calls the Mahayana vows, Sochong vows, daily vows. So you can do that. And then also the bodhicitta, you have to, knowing that you have to refreshing your bodhicitta, or you have to take the bodhicitta's vows once in a month, very important, because if it's possible, every week once. Otherwise, once a month you have to take. The bodhisattva vows are not that very easy. Bodhisattva vows is not that very easy. So you remember Atisha said, when I took the full 14 vows from the Vinaya, if I do the confess, understand, to purifying
two times in the month, it was okay. Of course, between you have to do always some practice, but the big confessing that 2 times in the month, Tibet called Sochong, right? Sochong means the true, generating the virtues, and Chong means the purifying the negative karmas. So Chong, so means to increase or generating the virtues, that the good deeds, bodhisattva deeds, and Chong means that every negative actions or wrong deeds, mistakes what you did within the 15 months, every 15 day, not month, every 15 day you have to do once. And so you become very pure, you become very clear. So that is the Vinaya vows. And then Atisha said, when I took the Bodhisattva vows and I do the every day 3 times, it is still quite difficult because Bodhisattva have so much responsibility. The Bodhisattvas took lots of responsibility. So that's why 3 times a day, morning, midday, and evening, to do the confess ritual, but still was quite difficult. And then when I took the Vajrayana vows, he said, and I do that confessing or purification 3 times a day, 3 times a night, but still quite hard because Samaya, we forgot often our being Yidam. We forgot being ourselves as Yidam. We forgot often. So if you do that 1 month, 2 months, you become a really good practitioner. It doesn't mean whole lifelong. So you become good practitioner. So here saying, so refreshing your Bodhisattva vows, it's very important. So having the 2 courses, being Mahayana, first of all, you have to be Mahayana practitioner. You have to be yourself at Mahayanist or Mahayana. Secondly, you have the concept that Lama, who you teach, where you took the Bodhisattva vows, is the real Buddha. It's not different than Buddha Shakyamuni. Having that concept, then what you should do every day is not possible. If it's possible, every week once, otherwise every once in every month. So you do early morning, visualize first of all, in front of you, Buddha Shakyamuni. Then Buddha Shakyamuni sitting on the throne, and very nicely, Buddha Shakyamuni, how he sit, what color, what Buddha's looks, everybody know that. I'm not going to explain you here, okay? It's Buddha Shakyamuni, appears Buddha Shakyamuni, the nature is your root Lama. If you have the root Lama, hopefully everyone now has the root Lama, right? And the Buddha Shakyamuni, and then all the other, his retinues, his students, Buddha, Bodhisattva, Daka, Dakini, not only that, just all the Dharma protectors surrounded by Buddha. So you visualize one refuge tree, this time with a main focus on the Buddha Shakyamuni. That Buddha Shakyamuni is huge, beautiful Buddhas. You visualize that. That is the first how to do that. And then when doing that, in front of that, you do some offerings. You put some offering, flower, fruit, or whatever you get. That calls the accumulating the merits. The merits is very, very important. It's no matter if you have common merits, uncommon merits, you just do that. And doing that, then do, if it's possible, do 3 times prostration. If you can do, you stand up 3 times prostration, and your offering you did, and then you just do the confessing, you recite. If somebody know very good Buddhist, if you are a very good practitioner, you know the 35 Buddha's names, right? The confessing text, the 35 Buddha's name, you read that. If you're not able to do that, you just read Vajrasattva mantra. And then also try to rejoice all the Buddhas, Bodhisattvas, what they did. All my teachers, my lamas, my friends,
Dharma friends, what they're good doing. You just have to rejoice in that. Rejoice is very, very important. And then you just, even its statue, even its tanga, even it's just visualization, you just try to ask Buddha, please, through the doctrine of the Dharma, please continue, don't stop your teaching. And that you just have to think that. And that you do the short meditation every day and recite the Bodhisattva or Bodhisattva prayer. So if you don't know any other, you can just recite the Changchuk Semcho Rinpoche, Machepana Kekyo, this short Bodhisattva prayer, Bodhicitta prayers. If you know the other things, you just recite one of them and you meditate for a while. And this is very, very important. Every day if you do that, so you're refreshing your bodhicitta. If you every day cannot do once a month, you should really do that. That will be very, very, very good. After that, do the short dedication, and then it's the ritual of the taking the vows is finished here. Có lẽ một vài người trong chúng ta sẽ không còn lạ gì với lễ Bố Tát. Thật ra trong tiếng Việt của mình sẽ có cái lễ này gọi là lễ Bố Tát, tức là lễ mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại trong suốt thời gian qua cái việc giữ giới của mình nó như thế nào, thì đó gọi là lễ Bố Tát. Bố Tát chứ không phải là Bồ Tát đâu nha, dấu sắc Bố Tát. Ở trong tiếng Tạng thì sẽ gọi ngày này, những cái lễ này gọi là lễ Sojong. Thì thường những cái thời điểm mà chúng ta có thể cử hành lễ Sojong thì ở trong lịch pháp của Tây Tạng sẽ nói chúng ta cần phải vào những ngày trăng tròn hoặc là những ngày trăng non, rồi ngày mùng 8, mùng 10, 25 theo lịch của Tây Tạng. Thì mỗi ngày như vậy thì chúng ta có thể tiến hành. Mà thực tế ra nếu như mà chúng ta có thể thì mỗi ngày chúng ta đều cần phải cử hành cái lễ Bố Tát này, cái lễ mà gọi là xem xét lại cái việc giữ giới của mình. Rồi còn nếu như không được thì chúng ta cố gắng duy trì mỗi tháng một lần. Chúng ta phải quay lại, chúng ta nhìn xem cái việc mà gìn giữ giới luật của mình nó như thế nào. Khi ngày xưa khi mà Đức A Đề Sa có chia sẻ về cái việc mà ngài cử hành những cái lễ Bố Tát như thế này, Đức A Đề Sa nói rằng là khi mà Đức A Đề Sa nhận cái giới mà gọi là giới bình thường nhất trong theo luật Tạng á, tức là giới rất là bình thường, thì mỗi tháng 2 lần ngài cử hành lễ Bố Tát như vậy thì ngài cảm thấy nó ổn. Tại vì giới luật đó thì thực ra cũng không phải là quá nhiều, là mỗi tháng 2 lần thì cảm thấy là như vậy là ổn, có thể kiểm điểm lại, có thể xem xét lại cái việc giữ giới của mình như thế nào. Thì ở đây sẽ giải thích một chút về cái chữ Sojong. Cái chữ Sojong hay là hiểu trong tiếng Việt mà là chữ Bố Tát. Chữ So có nghĩa là tăng trưởng việc lành và chữ Jong có nghĩa là kiểm điểm việc ác. Thì nếu như mà một tháng 2 lần thì trong suốt khoảng thời gian 15 ngày chúng ta cử hành một lần, thì 15 ngày sau chúng ta cử hành một lần, như vậy tổng cộng là 30 ngày. Thì lúc đó nếu như chúng ta có thể duy trì được việc này thì cái giới nguyện của chúng ta sẽ được hàn gắn, sẽ được thanh tịnh. Và Đức A Đề Sa lại kể tiếp rằng là đến khi mà ngài thọ nhận Bồ Tát giới thì một ngày ngài phải 3 lần Bố Tát như vậy. Tại vì Đức A Đề Sa nói rằng là thực sự khi mà nhận Bồ Tát giới rồi, mình đã là một bậc Bồ Tát rồi, thì cái trách nhiệm với chúng sinh nó rất là nhiều, nó rất là to lớn. Cho nên một ngày mà 3 lần Bố Tát như vậy, 3 lần sám hối như vậy á, thì mới đủ thanh tịnh được. Nhưng mà đến khi mà thọ nhận mật giới rồi thì buổi sáng 3 thời, buổi tối 3 thời mà cũng cảm là không đủ. Bởi vì thời điểm này khi đã thọ mật giới rồi thì cái cấp độ giữ giới nó đi được cái sự đòi hỏi nó đã khó hơn rất là nhiều rồi. Là một trong những cái giới nguyện đó là phải duy trì cái tịnh kiến rằng là mình chính là vị hộ Phật, mình chính là vị bổn tôn. Mà nếu như thực sự mà chúng ta có thể tu tập như vậy, chúng ta có thể luôn luôn trong chánh niệm rằng là mình chính là vị hộ Phật và cảnh giới này chính là Mệnh Hà La, thì thực sự là chúng ta đang công phu rất là tốt. Như vậy khi mà mình nói về hai cái nhân để mà khởi tâm vô thượng Bồ đề như ở trên thì thầy đã nói cho chúng ta biết là thứ nhất là chúng ta phải mang cái tâm niệm, cái quan kiến, cái quan niệm tu tập của một hành giả Phật giáo phát triển, và thứ hai là cái nhận thức của chúng ta về cái người thầy truyền giới cho mình, về cái người sư phụ mà truyền đạt cái giới Bồ Tát giới cho mình, đó là một vị Phật. Và nếu mà tốt nhất là chúng ta cứ nhìn thẳng là chúng ta nói là thầy tôi chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta nhìn thấy rõ là cái người thầy đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không khác. Và chúng ta mỗi ngày chúng ta đều làm cái lễ Bố Tát này, hoặc là mỗi tuần cũng được nếu như mà không có điều kiện. Còn nếu mà không có điều kiện nữa thì mỗi tháng cố gắng một thời chúng ta làm như vậy. Và cái thời đó nên là buổi sáng sớm. Thì cái thời buổi sáng sớm chúng ta nên làm như sau: chúng ta đến trước bàn thờ Phật, chúng ta quán tưởng rằng là ở phía trước chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
đầy đủ hảo tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đang ngự trên bảo tòa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện bày quang minh rất là tuyệt vời. Thì thực ra là chúng ta cũng đã tương đối biết rồi, ở đây thầy sẽ không giải thích cụ thể thêm. Và Đức Phật sẽ hiện thân như vậy, nhưng mà chúng ta ý thức được là tự tánh hay là bản chất chính là bổn sư của mình, chính là sư phụ của mình, tức là sư phụ của mình nhưng mà hiện tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Bổn Tôn, chư Không Hành, và vòng ngoài chính là chư Hộ Pháp. Và chúng ta quán Đức Phật cùng với tùy tùng quyến thuộc hiện thân rõ ràng như vậy, chúng ta hết lòng thành kính, chúng ta dâng cúng dường. Cúng dường có thể là cúng dường hoa, thực phẩm, nước, vân vân. Thì đây là một cái phương tiện để chúng ta tích lũy công đức. Công đức thì cho dù là công đức thế gian hay là xuất thế gian thì chúng ta cũng rất là nên cúng dường. Và sau khi đã dâng cúng dường xong, chúng ta thành kính và chúng ta lạy xuống 3 lạy. Chúng ta đứng, chúng ta lạy xuống, xong lại đứng, xong lại lạy xuống, cứ làm như vậy 3 lần. Và sau đó chúng ta ngồi, chúng ta bắt đầu đi vào trong cái thời mà gọi là công phu mà Bố Tát của mình, đi vào trong cái phần nội dung chính. Nếu như chúng ta có cái bản văn và chúng ta đã được truyền sám hối 35 Đức Phật rồi thì chúng ta sẽ trì tụng bản văn này. Nhưng mà nếu như không biết thì không sao cả, chúng ta có thể nương tựa vào Đức Kim Cang Tát Đỏa, trì tụng Bách Tự Chân Ngôn của Đức Kim Cang Tát Đỏa. Xong rồi khi trong quá trình mà trì tụng, chúng ta khởi lên cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây là hoan hỷ với công đức của sư phụ mình, hoan hỷ với công đức của thầy tổ, hoan hỷ với công đức của chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả những người đạo hữu, kim cang hữu với mình. Thì mình hoan hỷ công đức. Cho dù ở phía trước chúng ta chỉ là tranh ảnh hoặc là một bức tượng Phật mà thôi, nhưng mà ở trong tận đáy lòng mình thỉnh cầu chư Phật không ngừng chuyển pháp luân, xin hãy hằng trụ thế cứu độ cho chúng sinh. Và sau đó thì mình sẽ thiền định một chút, mình trì niệm chân ngôn tiếp Kim Cang Tát Đỏa. Và nếu như mà mình không biết Kim Cang Tát Đỏa, mình cũng không biết sao cả, mình có thể tụng bài Bồ Đề Tâm Vương, Bồ Đề Tâm Vương tâm tối thượng nơi nào chư sinh xin hãy khởi sinh, vân vân. Thì chúng ta tụng bài đó xong chúng ta thiền định. Và nếu như mà mỗi ngày chúng ta có thể Bố Tát như vậy thì rất tốt. Còn nếu mà không thì cố gắng mỗi tháng 1-2 lần chúng ta hãy Bố Tát như vậy. Và sau khi mà chúng ta hoàn tất cái việc mà trì tụng và thiền định thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức. So that bodhicitta teaching, it has lots of advice. It's called lapcha. How to advise that you become good bodhicitta practitioner. And there is some explanations. We're not going to talk today everything. There is 4 white dharmas, 4 black, like kind of dharmas, it's called still. So God not choye, there's 8 of white and black deeds. Actually, it means not dharma, just deeds, white deeds and black deeds, which call. So those are in the Kamboba text explained very clear. And also in the Gongchik, the Gungaju text has very good, clear explained. As I taught now till now here is the how to the very easy way to generate mind enlightenment and how to practice. Okay, so now we're not going to talk too much. Today we do together, everybody here together, we do short mantra, Buddha Amitabha mantra. The Buddha Amitabha mantra we do because last 2 days ago, many of you have saw on the Facebook, His Eminence Ontu Rinpoche is passed away. He was one of the really great yogi, the great practitioner, sometimes very humble and very, contented master, and also who has the good knowledge, and he carried out Qigong lineage until now, and who has the followed holiness advice all the time. All the time, he didn't play any role of the politic. He didn't play any role of now some, this lineage, that lineage, my monastery, our group. He didn't play anything. He just was very kind, very honest. And so now we heard today morning they wrote Rinpoche is still in the meditation, Tuktam. But that we will read now short Amitabha prayer together, mantra together, because many of you might have connected with the Rinpoche. Many of you might have received teaching from Rinpoche. So we do that only for Rinpoche may not need it. It's to accumulate us. It is good for our side that to accumulate merits, purified any samaya that we have
did some mistakes and problems. So we will do together Buddha Amitabha mantra short together, and we're going to stop today there because it's not going to very long. And it's getting dark here. Yes. Khi mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta cần phải công phu tu tập về Bồ Đề Tâm, thì thực chất ra những gì mà thầy chia sẻ với chúng ta chỉ là phần đại cương và những phần mà dễ dàng nhất cho mình thôi. Thực ra chúng ta có rất là nhiều những cái khai thị, chẳng hạn như là Lapcha. Lúc đó thì ở trong cái khai thị Lapcha này thì chúng ta sẽ học được cái cách là làm thế nào để trở thành một người hành giả Bồ Đề Tâm chân chính, và trong đó cũng có thể mô tả về 8 cái hạnh. 8 cái hạnh thì trong đó sẽ phân làm 4 hạnh đen và 4 hạnh trắng, tức là 4 thiện hạnh và 4 ác hạnh. Thì tất cả những cái này ở trong trước tác của Đức Gambupa cũng đã nói rồi, ở trong luận Con Triết của sư tổ cũng đã nói rồi, cũng đã giải thích rồi. Ở đây thì thầy chỉ chia sẻ với chúng ta cái cách nào mà chúng ta có thể phát Bồ Đề Tâm một cách dễ dàng, và chúng ta tu như thế nào, các phạm trù còn phải chú ý như thế nào, vân vân. Thì hôm nay lớp chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trì tụng chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì 2 ngày trước thì Thượng sư Lô Ôn Trun Rinpoche đã thể hiện viên tịch, và sinh thời ngài là một bậc đại hành giả. Ngài là một vị hành giả rất là siêu việt, nhưng là lại vô cùng khiêm nhường, lúc nào cũng ở trong chánh niệm. Mà không chỉ như vậy, ngài còn là một bậc học giả uyên bác, và ngài là một người mà luôn luôn lắng nghe lời của tổ. Tổ nói rằng là không nên tham dự vào trong những việc đấu đá, chẳng hạn như là dòng tôi, dòng anh, rồi tu viện của tôi, tu viện của anh. Và ngài làm theo đúng những gì mà sư tổ đã chỉ cho mình, và luôn luôn sống một cuộc đời rất là chân thành, lúc nào cũng chân thành với mọi người, lúc nào cũng thành thật với tất cả mọi người. Thì hiện tại thì Luân Rinpoche đang ở trong trạng thái thúc đâm, có nghĩa là ngài đang ở trong trạng thái là chánh định trước khi mà chuyển sinh. Thì thực ra ở nhiều người trong chúng ta ở đây, chúng ta đã có kết nối với lại Luân Rinpoche rồi, thậm chí có một số người trong chúng ta đã trực tiếp thọ nhận giáo lý từ Rinpoche. Thì cái việc mà cầu nguyện bây giờ mà chúng ta sắp làm đây không phải là bởi vì Rinpoche yêu cầu điều đó, thực ra ngài không cần điều đó, nhưng cái này chính là công đức của mình. Khi mà chúng ta chân thành mà chúng ta làm điều này thì sẽ tích lũy được cái công đức cho mình, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có thể giúp cho chúng ta hàn gắn được những cái giới nguyện mà chúng ta đã phạm. Cho nên là chúng ta ở đây làm điều này là vì cho lợi ích của chính bản thân chúng ta, và sau đó thì chúng ta sẽ dừng ở đây, bởi vì ở bên chỗ của thầy thì trời cũng đã sắp tối rồi. Okay, many of you know Om Amitabha Shri mantra. Om Amitabha Shri. Amitabha Shri, Om 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 Amitabha Shri. Om Amitabha Shri, Om Amitabha Shri, Amitabha Shri, Om Amitabha Shri, Om Amitabha Shri. Om Amitabha Shri, 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 Om Amitabha Shri. Om Amitabha Shri, 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 Om Amitabha Shri. Om Amitabha Shri, Om Amitabha Shri, Om Amitabha, Om Amitabha Shri,
Om Amedeva Shri 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 Amedeva Shri Om 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 Amedeva Shri Amedeva Shri Om Amedeva Om Amedeva Shri 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 Yavandiya Yudada Bhamekundajane Dova Chigyamaleba Desala Gobarasho. So I just read one mantra. It's the Buddha Akshobhya mantra. So when the Lamas Rinpoches passed away, normally we recite the Buddha Akshobhya's mantra often because our Kagyu Lamas from Tilopa, Naropa, I don't know where they are now, but from Marpa until our lineage Lamas, most of them, before the passing away, they said, I'm going to stay in Buddha Akshobhya's pure land. That's the apparatus pure land, right? So I will read here the mantra, so you guys will get that mantra afterwards. So everybody read the Buddha Akshobhya mantra. It's very important. It's also good the future we can meet all there together. We can meet all our lamas and Jigten Sumgo, everybody in the pure land of Buddha Akshobhya would be very nice. Namo Renataya Omagam Ganegam Gane Rodane Rodane Drodane Drodan Trasane Trasane Partihana Partihana Sarva Karama Paramparane Sarva Sadho Nenza So. So this mantra is Buddha Akshobhya's mantra. It's very, very important. Any kind of, you hear some lamas pass away, Rinpoche's pass away, you should immediately recite that mantra without any other prayers. It's very, very good. Okay, so that's all. Today we end up here.
And thank you very much once again translating, organizing. Everybody very busy today, but I think yes. Thì chúng ta vừa thấy là thầy đọc có một cái chân ngôn dài, thì đó là chân ngôn của A Xúc Bệ Như Lai. Thì thầy không biết là ở các dòng khác như thế nào, nhưng mà đây là một cái truyền thống từ thời của Tilopa xuống đến Naropa. Thật ra thầy cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà thầy có thể nói chắc chắn là từ thời của Đức Mapa cho đến rất là nhiều những thế hệ các bậc đạo sư của dòng truyền thừa tri cung, thì mỗi khi mà có một bậc thượng sư nào đó mà thể hiện viên tịch thì gần như là tất cả đều sẽ hướng về A Xúc Bệ Như Lai và đọc trì tụng chân ngôn của Đức A Xúc Bệ Như Lai. Bởi vì thực ra chư thượng sư trong truyền thừa từ tổ Khai Sơn của chúng ta cho đến tận bây giờ, các thầy luôn luôn nói rằng là sau khi các thầy tịch thì các thầy sẽ về cõi diệu hỷ phương Đông của Đức Phật A Xúc Bệ. Cho nên là trong tương lai thì chúng ta cũng thể nhận được chân ngôn này, và cũng hy vọng một điều rằng là nếu như mà trong một cái tương lai mà chúng ta đầy đủ phước duyên, chịu tu tập, thì khi mà chúng ta qua đời, chúng ta sẽ sinh về cõi diệu hỷ của Đức Phật A Xúc Bệ, và tại nơi đó chúng ta sẽ được gặp chư tổ, chư thượng sư của mình. Chúng ta sẽ được gặp sư tổ Jigten Sumgen, chúng ta sẽ được gặp tất cả các vị tổ đều tề tụ ở cõi diệu hỷ. Cho nên là thực ra là thậm chí trong tương lai, nếu như mà mình có nghe bất cứ một bậc đạo sư nào mà thị hiện viên tịch, thì chúng ta cũng có thể trì niệm chân ngôn của A Xúc Bệ Như Lai. Cái điều đó là cái điều mà luôn luôn được các bậc đạo sư khuyến khích. Thì chỉ như vậy thôi, thầy sẽ dừng cái buổi giảng ngày hôm nay ở đây. Thầy chân thành tri ân những người làm công tác về dịch thuật, những người đã đứng ra tổ chức cho chúng ta, và đặc biệt là đại chúng đã tham dự buổi ngày hôm nay. Thầy biết tất cả mọi người rất là bận, nhưng mà đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự cùng với thầy. Trân trọng. Okay, thank you. So do we have next Monday teaching, right? Yes, Yes, yes. we have. Okay, very good.